Hello guys, welcome to the Xtraepic channel. Here we strive to educate, entertain and inspire you guys. For this episode, we have lined up an interview for you with a truck driver to get the insights of the trucking business in Kenya. For this journey, we are starting at Kenya, precisely Mombasa, all the way to Kampala. Stay with us guys, keep it locked, like, share and subscribe to our channel for new content every day. Leo tunapatana na dere mmoja mashuhuri, atatuambia jina yake. Subscribe, like and share. Karibuni. Mambo. Vipi? Poa sana. Poa. Hello. Yes, bwana Tony. Mzuri sana bwana. Yes. Karibuni. We want to know what it feels like. Wow. What they feel like, eh? Yes, walking from Mombasa to Kampala. Labda utuambie majina yako, what excites you about the whole thing. Yes. Well, kwa majina mimi naitwa Mr. Tony Krinya. I'm a father and I'm a Kenyan driver. I'm there for East Africa, from Nairobi, Mombasa to Kampala. Yes, sir. Okay, nikakuuliza unapenda kazi, challenges ama kazi iko tu sawa? Kazi hatuwezi lalamika maana ndio inatuikimwe. Iko na challenges mingi lakini tunajaribu. Yes. Unaenda peke yako, familia unaimiss ama kukoaje? Kwambia na miss familia maana unaenda kwa za zingine unaweza maliza 2 weeks ukiwaga. Unaenda unakaa wiki 2 nje. Lakini Mungu yuko, tunarudi tena vyema. Yes. Naitwa Make Briana. Hiyo safari yake bana huwa tumia sana. Because at times ameenda tumemiss. Then sasa zingine watoto wametoka shule, but the thing is wanataka babake. There's nothing you can do. Okay, nikuvumilia anyway. My name is Briana Nkirote Tony. I miss my father. Ushaiambia mzee unampeleka mnarudi? Yeah. Akasema vipi? Hiyo naye hajai kubadi. Hiyo natakanga kujua reason kwa hajai kubadi hiyo sasa. Okay guys, wenye mnafanya hiyo kazi, mkiambiwa na your spouses muende nao ni vizuri muonyeshe. Yeah, sure. It will be better to tujue wanaendanga wapi. Na kurundi vipi barabarani kuna kuanga vipi? My name is Charlotte Kanan. I'll miss my father. Guys, that is the sneak preview of what you are going to experience. Come and drive with us to Kampala. Karibuni. I miss you.
Tony bana. Tuambie hapa ni wapi? Hapa kunaitwa Mazeras, Ndanga petrol station. Sasa tunataka tufuel gari ndio tuanze safari kutoka hapa. Haya, kwa kawaida ukifika nini unahakikisha kweli safari yako itakuwa sawa? Kwanza kabisa ukifika kwa gari unaconfirm kila kitu, unacheki container yako, unaangalia mzigo iko sawa, unaangalia rock za container, unafunga vizuri, unaconfirm gari, unaweka mafuta, safari inaanza. Haya. Kila kitu iko confirmed eh? Unaona kila kitu iko check. Ndio safari yetu tuanze na kuendelea mbele. Yeah. Ready for the journey guys. Stay with us. So Tony, unaweza tuambia hapa tuko wapi na tunafanya nini? Hapa tuko kwa mizani, tunataka kuangalia uzito ile tumebeba ndio tuhakikishe hatuharibu barabara za Kenya. Wajua Kenya sasa saa hii mambo ya barabara ndio tunaangalia zaidi. Rais wetu amejitahidi kutengenezea njia zetu, serikali imeng'ang'ana, nasi hatutaki kuharibu bana. Ndio tunataka tupime uzito tuone tumebeba kiasi gani. Lakini kwa sasa tumeshapima, tumeona iko sawa. Sasa ndio tuanze safari yetu vizuri. Haya ndugu yangu, gari iko sawa? Eh. Kwa kawaida inahitaji kuwa kilo ngapi ama mizani ngapi? Kana gosi ya 750 kwa sasa kuna gosi ya 3590. Iko sawa kabisa. Haya, tunashukuru basi. Haya. Karisa Magwaya Henry Amani na Ngonyo.
It's now 8:51 am. Tony, nini inaendelea hapa bana? Sasa hapa tumefika mahali kunaitwa Mariakani. Hii ni Wembley ya serikali. Sasa wanataka wa confirm kwamba nimebeba uzito ile natakikana barabarani ndio nisiendelee kuharibu barabara yao. Sasa ndio unaona tumepanga laini, gari ni nyingi kutoka juu kuja hivi. Ndio sasa tupime au tupengo waende ya kuendelea na safari yetu. Difference ya hiyo tumepima hapo Mazeras na hapa Mariakani ni gani? And difference ni kwamba ile ni private Wembley, ile ilikuwa tu confirm. Confirm pande yangu nimebeba uzito iko sawa, nisikuje kukamatwa hapa nianze kufainiwa na serikali. Sasa hiyo ndio tofauti. Ile tu ilikuwa confirmation yangu, sasa hapa ndio tunaingia kwa serikali, ndio nao wajue hakikishe mimi niko sawa, waniruhusu niendelee na safari yangu. Stay with us guys.
have just made a stopover. Tony, labda tuambie nini inaendelea sasa. Hapa ni ile tukia msakinywa bwana. Kunywa chai kidogo au tuende hapa kuleta manyata. Chai kidogo alafu tuende na safari. Najua kanitoka kia msakinywa. Vile tulitoka asubuhi. Sasa tukunywa kachai kidogo tukiendelea. Keep it locked guys. kidogo, tutafute sapa sasa tuweze kuendelea na safari yetu tena. Aya, Tony, tumechukua muda gani kufika hapa sasa?
kutoka Mombasa kufika hapa tumechukua takriban masaa kama 12. Na tunaendelea hadi mpaka tutajua lakini tutajaribu. You like, share and subscribe, eh? yes.